Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Asuran. We're watching Asuran. This is part 3, so if you haven't watched part 1 or part 2, you can go check both of those out by clicking the playlist link in the description of this video. And if you're interested, after the whole reaction part, we talk about reviews, thoughts, opinions, ratings, that sort of thing. So if you are curious, be sure to catch that. And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, and upvote the video by slapping the like button. And it had to be this guy. நீ எல்லாம் ஊருக்குள்ள செருப்பு போட்டு நடந்துக்கிட்டு இருப்ப அதை நாங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும்னா What? இப்ப நீயா கலட்டுதியா இல்ல நான் உன் தாவணி ஊர் விட்டுமா என்ன வேண்டானே கலட்டுடி அவ தலையில வை வைடி This guy is such a pig monster. அவமானமா இருந்தது He's the one that should be embarrassed. வைடி தலைய எடுத்து வை போயிரும் மாரியம்மா எல்லாம் திரும்ப போடி Horrible that everyone is just watching too. Are they not allowed to wear I don't understand. I mean... நின்னு வேடிக்கை பார்த்த ஒருத்தர் கூட ஏன் அந்த புள்ளைய அடிக்கேன்னு Yeah, exactly. I don't understand, you know, so... ஏன் என்ன அடிச்சதுல அவருக்கு அப்படி ஒரு பெருமை அன்னைக்கு மாமா Oh god, man. Oh, he is gonna get his comeuppance. Yeah. 100%. ஊரை தாண்டத வரைக்கும் செருப்பு உன் தலையில தான் இருக்கணும் கூட படிக்கிற பிள்ளைலாம் பார்த்தாங்க மாமா Yeah. I would take his slippers off and put it on his head. See, people are trying to stop him. Right. Like, without questions. He's formed his own group of thugs around him. Yeah, I did. Probably using the accountant money, embezzling or something. Probably. It's like you didn't spare anything. செருப்பு போட்டா அடிப்பியா அடில அடில இப்போ நான் போட்டுக்க அடில Oh, everyone's laugh. Okay, kids are laughing. This is great. வேணா மணி சித்தி கூட்டாலே Oh, he tied them all up. Oh, boss man might not like it. எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லணும்னு முதல்ல என்ன நடந்துச்சு கேளுங்க என்ன இருந்தாலும் வெளில வந்தனால சொல்லிருக்கணும் மத்தவங்கள கூட்டி போங்க அவன் அங்கேயே இருக்கட்டும் சரி உள்ள கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து அந்த ஆக்கள தலைக்கு மேலே உட்காந்துக்கிட்டீங்களே நீ கட்டிக்கு போற பொண்ணு தலையில செருப்பு வச்சதும் ஏன் சொந்தக்கார பையன் ஊரு முன்னாடி அடி வாங்குறது ஒன்னால Oh, he took that to heart that he is related. ஊருக்குள்ள இறங்கிடுவாங்க போல இருக்கு வரட்டும் அதுக்கு தான் நானும் காத்திருக்கேன் சும்மா இல்ல போங்கப்பா நீங்க வந்து தான் பார்க்கட்டுமே நீ சும்மா இரு போங்கங்கம்ல So, yeah, someone got high and mighty, rose up and thought he got better than everybody else, and now... செய்த மாதிரியே உனக்கும் சேர்த்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் எது வரைக்குங்க நீ அவனுக்கு Yep. Yeah. இது அவனுக்கு எப்படி பிடிக்கும் இனிமேல் தான் உண்மையான முகத்தை காட்ட போறான் நான் யாருன்னு நீங்க தான் Yeah, அவருக்கு but... பாரு கொதிக்காதல Dude, it's such a bad business deal too. Like, because if he's gonna get rid of his like #1 employee. Yep. முதல்ல இப்படி தனிப்பட்ட பகைக்கு சண்டை போடுறதை நிறுத்து ஊர் பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு உன்னால என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அதை செய்ய And this is his older brother. Yeah, I was finally And realizing. Lots of people wearing sandals. Everyone. This is like. He's like, you got an issue with this? போங்க போல போ Yeah, but using them to make a statement is kind of, I don't know. கொஞ்சம் இடத்தை வாங்கினா அந்த ஆக்களை வீட்டை கொடுத்து சாவடிக்க அவன் சொன்னதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா சும்மா இருப்பான் இதைத்தான் மாத்தணும் நம்ம அதை மாத்தணும்னா நம்ம பேர்ல நிலம் இருக்கணும் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுல பாதி நிலம் உங்க சொந்த நிலம் தான் வெள்ளக்காரன் உங்களுக்குன்னு கொடுத்தது எல்லா பண்ணையாரும் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லல சில பேர் எடுத்திருக்கான் அதை அவன்கிட்ட இருந்து மறுபடியும் வாங்க அந்த காலத்துல சொத்தெல்லாம் அவன் பேருக்கு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான் இப்போ எப்படி திருப்பி கேப்பிய Yeah.
அதை வாங்கவோ விற்கவோ நம்மளுக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்கு. மத்த ஆளுங்கெல்லாம் வாங்க முடியாது. அப்படி வாங்கியிருந்தாலும் அது செல்லாது. பத்திரம் பதிகிற இடத்துல இருந்து தாய் பத்திரத்தை எடுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். Probably got rid of all of them. உங்க நிலம் உங்களுக்கே கிடைக்கும். இப்படி கை தட்டினா போதாது. போராட்டத்துக்கு கூப்பிட்டா உங்க குடும்பத்தோட வந்து சேரணும். என்ன? Power in numbers. Yeah. The only problem is it also makes it easier for them to know who's on what side, and the other ones who have the upper hand can retaliate a lot easier. போன தடவை ஒட்ட போகும்போது பிடிச்சி அடிச்சுட்டானுங்கண்ணே. அடிச்சானுங்களா? ஆமாம். சரி இப்போ போய் ஒட்டுவோம். எவன் அடிக்கான்னு தான் பார்ப்போமே. Dude, he's a scrapper, man. He's looking for that fight. யார் வேற வச்சது? தெரியலையா? இதுவரையும் அவனுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு இருந்தவனுங்க கடத்தருக்கு வந்து தட்டி வைக்கிறானுங்கண்ணா. பஞ்சமி நல மீட்பு விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடத்த போறாங்களாம். பர்மிஷன் கேட்டு வந்தாங்க. என்ன சொன்னீங்க? சும்மா வாங்கி வச்சிருக்கேன். நீங்க என்ன சொல்லுதீங்களோ அதை செய்யுங்க. God, I hate that when the police are in the pocket. பெரியவன் தான் இத்தனை நாளா போராட்டம் அது இதுன்னு சுத்திக்கிட்டு இருந்தான். இப்ப சின்னவனே இழுத்துட்டு போயிட்டான். இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போதோ தெரியல. பாட்டி போறான்னா என்ன தப்புங்க? You gotta stand up. If you don't stand up, nothing's gonna change. Yeah. கூட்டத்தோட கூட்டமா நம்ம ஆளுங்களை கலந்து விட்டுருன்னா கலக்கலாம். ஆனா சிவசமயம் பார்த்தா நம்ம ஆளுகள்லாம் பயந்தெல்லாம் ஓடுதானுவோ. What the? அப்போ கூட்டத்துக்குள்ள நம்ம ஆளுகள் நான் இறக்குதேன். Oh, they're plants. போலீஸ் ஆக்ட் அமல்ல இருக்கு. இங்க என்ன கூட்டம் போட்டு இருக்கீங்க? போலீஸ் கிட்ட அனுமதி வாங்காம எப்படி பொதுக்கூட்டம் நடத்துவீங்க? ஸ்டேஷன்ல பெர்மிஷன் கேட்டிருந்தோம். நடத்திக்கிட்ட சொன்னாங்க. நீ ஸ்டேஷனுக்கு போய் அந்த பெர்மிஷன் காப்பி எடுத்துட்டு வா. வேண்டாம், வீட்டில் தான் காப்பி இருக்குல்ல, நீ அதை போய் எடுத்துட்டு வா. சைக்கிளில் போ. பொதுக்கூட்டம், ஆர்ப்பாட்டம், பேரணிலாம் Oh no. சிவசாமி குடும்பத்துல ஒரு உயிர் கூட மிச்சக்கூடாது. குடும்பத்தோட கொளுத்திரு. தனிப்பட்ட பிரச்சனை ஏன் ஊர் பிரச்சனையை மாத்தீங்க? போலாம். ஏல சொன்னபடி செய்யல. You know what always surprises me? How sick people can be. Yeah, well, Like, they just get blinded. They get in their rage. They get, into the power goes to their head. Yeah, and they just think that this is what it is, and yeah, they believe that that's all there is to it. That they can do whatever they want. நம்ம போராட்டத்துக்கு ஆதரவா இருந்த வக்கீல கைது பண்ணிருக்காங்க. போலீஸ் நமக்கு எதிராக திருப்பி விட்டுருக்காங்க. அவங்க பயந்துட்டாங்க. இதுதான் நமக்கு முதல் வெற்றி. I just hope he shows up in time. Lock them in and light it on fire. Faster. Oh no. He would have been there in time. See what they were doing. Oh, this makes so much more sense now why he's like an alcoholic and doesn't put up a fight. இடத்துக்குள்ள அவன ஆளுங்க இருக்காங்கங்கிறது. தூக்குங்கப்பா. ஆஸ்பத்திரி போ தூக்குங்கப்பா. பிள்ளைகள் எல்லாம் விட்டுட்டாங்க. Even the children. Oh wow. சரியாருமே. Dude, his whole world went up in flames, like everything. Losing everything in one night. வெளில தூக்கி போட்டாரு மாமா. அந்த பாண்டி மறுபடியும் அவனை பிடிச்சி உள்ள தூக்கி போட்டு இப்படியெல்லாம் வாழணும்னு ஆசைப்பட்டியோ அதை சொல்லு மாமா. அதை கேட்டுக்கிட்டே செத்து போடுவேன். Dude, he deserves so much worse than death. What'd you think was gonna happen, you idiots? Yeah. Like, you think he was just gonna just cry and go to bed? Dude, he's hiding behind the women. What a frickin'... What? Ah! Good. Oh, I thought he took his arm. He did. did. Dude, boss man needs to go too. He ordered the entire hit. Should take his other arm and be good justice. That'd be a hard life to live. Dude, he told... Wow. They do not know him, I guess, well enough.
Okay. One more? Yeah. A fall. Ugh. And it was such foreshadowing, you know. Oh my God. Wow. What a pass, dude. Yeah. வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் ரெண்டாவது வாய்ப்பு கொடுக்கும். நான் உங்கள் மாமாவை சந்திச்சேன். யார் பண்ணி சோலி ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா இதை சாப்பிட்றது பிச்சை மாதிரி தெரியாது. கூட மாட ஒத்தாசையா இருக்குமேனு கூட்டு வந்தேன். திண்ணையில படுத்து கேட்டோம். என்ன? அது வரைக்கும் சார் எங்க Got some purpose back, some direction and focus, and just try and recreate his life again. Yeah, but he continued to be an alcoholic, so I don't know. சம்மந்தமில்ல இருக்கிற வீட்ல கண்டவனை கொண்டாந்து இருக்க வச்சிருக்கியே நாளைக்கு அவனை யாருல கட்டுவா கட்டுவோம். சும்மா கிடக்க மாட்டியா நீ இப்படி வேத்தாள் வந்து வீட்டோட தங்கி இருந்தா யாரும் கட்டிக்கிடவா செய்வாங்க? நான் போயிடுறேன். ஊர் வாயை அடைச்சிட முடியுமா? நான் வேற என்னத்தை செய்ய? அப்ப நீ தான் கட்டிக்கிடணும். Well, you know, that solves the problem, I guess. Yeah. என்னை என்னைக்குனாலும் போலீஸ் பிடிக்கும். எனக்கு ஒத்தாசை பண்ண போய் உங்கள் தங்கச்சி வாழ்க்கை கெட்டு போக வேணாம். நான் இப்போவே போயிடுறேன். பெற்றவங்களுக்காகவும் உடப்பிறந்தவங்களுக்காகவும் ஒருத்தர் இதை பண்ணுதான்னா கட்டினவளுக்காகவும் பிள்ளைகளுக்காகவும் அவன் என்னன்னாலும் பண்ணுவான். True. என் பிள்ளைகளுக்கு அப்பாவா ஒன்ன மாதிரி ஒருத்தன் தான் இருக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். உன் பிள்ளைகளுக்கு அம்மாவா நான் தான் இருக்கணும்னு நீ முடிவு பண்ணது வரைக்கும் நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேன். என்ன சரண்டரா? And we know what kind of mother she is, too. Like, she went to go knife to the guy's throat. டார்கெட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணிருக்காங்க. whatever he did was self defense. சும்மா மனசாட்சிக்கு அது ஊர் கலவரங்கிறதாலையும் அந்த கொலைகள் நான் திட்டமிட்டு பண்ணலங்கிறதாலையும். Oh, right. I did hear about that. Right? When we watched Raid, they talked about it. That's actually impressive. He went and turned himself in. சின்ன பிள்ளையில பயமா இருக்கும்போது நான் இங்க தான் வந்து உட்கார்ந்துருப்பேன். எங்க அம்மா கூட இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். இனிமே இங்க வர வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. நீங்கள் 3 பேரும் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அது வரைக்கும் அப்பாவை குடிகாரனா ஒன்றுத்துக்கும் உதவாதவனா நினச்சிட்டு இருந்த சிதம்பரம். Yeah, he just didn't understand him. I was going to say that she would go back to that temple, and that's where he would know where to find her. நீர் வருவேன்னு எனக்கு தெரியும். I knew you'd be here. Well, she knows that he is a very strong guy, too, about what he's willing to do for his family. உனக்கு இந்த கோவம் தைரியம் எல்லாம் எங்க இருந்து வந்ததுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். Yep. Exactly. But now he's got like this newfound respect for his dad, like seeing him in action. Yeah. இவனை கேஸ்லேருந்து வெளியே எடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு வக்கீல்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு காலையில் கோர்ட்டுக்கு வந்துடுறேன். நான் வந்துடுறேன். நீர் போயிட்டு வரோம். அப்பா எப்பம்பா நம்ம திரும்பி வீட்டுக்கு போவோம்? I wonder if they burned it down. Again, a lot of times they want to erase you, and in a way, if they can get you to run far, 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 far away, that's as good as erasing you, and they just create it like you were never ever there to begin with. அம்மா இதுக்கு இங்க இருக்கணும். பேசாம சித்தி வீட்டுக்கு அனுப்பலாம்ல? நம்மளுக்கு இடம் கொடுத்ததுக்காக மாரி அண்ணன் குடும்பத்தோட ஆஸ்பத்திரியில் கிடக்கா. இப்போ இவங்களை உங்கள் சித்தி வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டு அவங்களே சிரமப்படுத்தணுமா? நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா வருப்பார். குடும்பத்தில் யாராவது மிஞ்சி இருக்கணும்ல, அதுக்கு தான் இப்படி திசைக்கு ஒருத்தராக பிரிஞ்சு ஓடிட்டு. Yeah, son, just think a little bit. You know? என்ன சிவசாமி இந்த பக்கம்லாம் இருந்தது? பையன் யாரு? சின்னவனா? ஆமாங்க. பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்க வந்தியா? வந்துடுறேன். He's like, oh, it happened again. வடக்குறானால தான் எங்கள் அண்ணன் செத்தான்னு ஊரில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனாலும் அந்த ஆள் மேலே போலீஸ் எந்த கேஸும் பதியலை. அவனுக்கு தண்டனை கிடைக்காதுன்னு நினச்சி எங்கள் அம்மா தினமும் அழுதுகிட்டு இருக்கான். Yeah, and I mean, being at that age, he thinks I'll do it myself. That's right. செஞ்சது நான் தான். அவனுக்கு இதுக்கு எதுவும் சம்மந்தம் இல்லை, ஏதாவது மாற்றி போட முடியும். கோட்டிக்கார மாதிரி பேசாது. இப்போ நீ அவன் கூட இருக்கிறது தான் பாதுகாப்பு. நீ கொலை ஏற்றுட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டா அவன் உயிருக்கு அவன் உத்தரவாதம். Right, because the guys know it wasn't him. உண்மையாகவும் அவனை நீ காப்பாற்றணும்னு நினைச்சு நாளைக்கு 2 பேரும் கோர்ட்டில் சரண்டர் ஆயிருங்க. சரண்டர் ஆனால் தட்டப்பற மைனர் ஜெயிலில் தான் போடுவாங்க. சூப்பரிண்டென்ட் நம்ம மூவ்மெண்ட்டுக்கு சேர்ந்த ஆள் தான். நான் சொல்லி விடுதேன், நல்லா பார்த்துக்கிடுவான். But how long would he have to be in there for, and what kind of contacts does this guy have? காட்டில் இருட்டுக்குள்ளே தடம் பார்க்க வேண்டி உன்னால் அந்த குடிகார பிடிக்க முடியலன்னு என்ன நம்ப சொல்லுது. உங்க அண்ணன் எங்க அப்பாவுக்கு செஞ்ச உதவிக்காக மனசுக்கு பிடிக்கலனால எவ்வளவு செஞ்சிருக்கேன். அதே விசுவாசத்துக்காக இப்போ உன்னை விட்டு போறேன். அப்போதே சொல்லியிருந்தா Man, be careful. He's your hired killer. Like, and you're gonna piss him off?
யாரை வச்சு எங்கே எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும், நான் பார்த்துக்கிட்டேன். Oh no, and then it cuts to the wife and daughter. This is just, that's next level. I thought he was done. Maybe he'll be a good guy and like protect him? Maybe. சாமி You She forgot your left him. purse. அவர் வர சொல்லி தான் நான் வந்திருக்கேன் சாமி, வந்துருவாரு. சரி போய் உட்கார். இப்போ செருப்பு வேணும்ப்பா. Very symbolic. And see, these are waiting there to try and stop him. Yep. Stop everybody. They gotta sneak it, like go over the wall or something. Wow, Not the main yeah. thing. It's really bad when thugs come to court, you know, to try and do their dirty work. Right outside, they're not even hiding it. Well, when the cops are the thugs too. Oh, wait. Hold on. You're going to need those. I mean, the cops would probably have enough pull to do like an encounter, like a fake encounter with the kid anyway if he surrenders. நீ எங்கம்மா போற? வீட்டையாக்கு சோறு கொண்டுட்டு போறேன் சார். சரி போ. யோ, இவன் நம்மளை தாண்டி உள்ளே போயிட்டான். சேலையில் சட்டை தச்சு கொடுத்துருக்கான். சிங்கப்பூரா அவன்கிட்ட மாட்டிக்கிடுவான். Very well done. மீறி ஒரு கொசு கூட நுழைய முடியாதியா? Not even a fly. A cow could probably walk in without him noticing. Yeah. Uh-oh. Run quick. Pick your boy up and run. And they vanished. He needed security. என் மூஞ்சிலே முழிக்க வேண்டாம்னு சொல்லு. Yeah, it's his reputation as a lawyer too. இங்க எதுக்கே வந்திருக்க? அதான் நீயே பாத்துக்கிட்டு தானே போனே. அப்படியே போக வேண்டியதானே. ஜட்ஜி ஜூனியர் அவன்கிட்ட எனக்கு கெஞ்ச விட்டு. கோர்ட்டுக்குள்ளே உருண்டு வீசி பிரச்சனை இன்னும் பெருசாக கூட தான் வந்துட்டேன். நீங்கள் மனசு வச்சா இந்த பிரச்சனையை பேசி முடிக்கலாம். ஐயா என்னடே பண்ண சொல்லு. I'm pretty sure if you threw bombs anyway, the court session would be over. கோர்ட்ல சரண்டர் ஆக வந்தவனை நீ ஏன் பிடிக்க பார்க்க? உனக்கே இந்த கேஸ்ல இவ்வளோ ஆர்வம். சார் அந்த பையனை கொள்ளுறதுக்காக அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவனுவ அழைச்சிட்டு இருக்கானுவ சார். 6 வருஷத்துக்காக என்னன்னாலும் பண்ணுவானுங்க சார். அவங்களை காப்பாற்ற வேண்டியது நம்ம டியூட்டி தான். No, call BS on that. Yeah. ஒன்று இந்த பஞ்சாயத்தை கூட்டி சுமூகமாக பேசி முடிக்குது. இல்லை சிவசாமி பையனை கொல்ற முயற்சியில் நரசிம்மா குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஆம்பளையும் சாவுறது. Right. He's got that reputation. It's like you come after the boy and you're all done. அவனுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு சொத்து தான். நரசிம்மா சத்தத்துக்கு ஈடா இதை அவன் கரையம் பண்ணி கொடுக்கான். Whoa, trading the well, yeah. சிவசாமியோட மூத்த மகனை நீங்க தான் சிவசாமிக்கு நஷ்ட ஈடு தரணும். இப்போ அவன் புள்ளைய காப்பாத்திக்கிறதுக்காக இந்த மர்டர் பண்ணதை நான் தான் சிவசாமி ஏத்துக்கிட்டான். அதுக்கப்புறம் யாரும் அந்த பையன் சிதம்பரத்தை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. சரி, அப்ப அவனை மட்டும் வந்து பஞ்சாயத்து காலில் வந்து மன்னிப்பு கேட்க. No, what? என் பிள்ளை யாரு காலையும் உள்ள மாட்டான். Yep. We already know he said that. போலீஸ் இருக்கும்போது பயல வர சொல்லுதீங்க, அப்புறம் தூக்கிட்டு போறதுக்கா? ஏ முருகேசா, என்னடே இப்படி பேசுத? நான் அப்படிலாம் பண்ணுவேனா? நீங்க போலீஸ்காரர் தானே, உங்களை எப்படி நம்ப சொல்லுதீங்க? Right. Oh man, that is so horrible too. But it's true. You're a policeman. How can I trust you? Oh, that's terrible. யாருக்காமல சொல்லல, அவன் பேர்ல எழுதி கொடுக்க சொல்லுங்க. Is he someplace safe? ஏ தம்பி, என்ன எந்திச்சிட்டே எங்க போற? Oh, his protection. That's not a good sign. அப்பா இங்க தானே உட்கார சொன்னாரு. இல்ல ஒண்ணுக்கு இருந்துட்டு வந்துரு. ரொம்ப தூரம் போயிராதே. Dude, he never learned the lesson. He never learned a lesson. Okay, but where are they going to go? Like, they don't have any other place to go. எதுவும் சொல்லாம புடிச்சுன்னு ஒத்துக்கிட்டானுவ. நீ சரண்டர் ஆகிற வரைக்கும் உன் பையன் விஷயத்துல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இரு. But what about the whole, like, if he surrenders, they're still going to go after his son when he's not available to save him? நீர் ஒரு வார்த்தை அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு போறோம். பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒழுங்கா போ சொல்லி. இங்க தானே இருப்பான்னு சொன்னீரு. நீங்க நல்லா இருக்க சொல்லிட்டு வந்தேன். He never stays put. Yep. பூசாரி, ஃபைல எங்க காணோம்? இதான் எங்கயோ ஒண்ணுக்கு போறீங்க போனா. How long ago? எனக்கு எதுக்குப்பா அவன் சொத்து? எத்தனை வருஷமா அவன் கூட இருக்கேன். அவனோட வார்த்தையை நீ எப்படிப்பா நம்புன? நீ காட்ட எழுதி கொடுத்த அதே நேரத்துல சிதம்பரத்தை புடிச்சானுவப்பா. He didn't learn the first time, and it doesn't look like he's learning again.
And since they're violating law and he comes in, and if it's a group, then it's like they could use the same tactics that they used before. Oh, no. And this is his last son, too. Wow, all of these people that just have the commitment to die for this guy. I have no idea why. To die for the goon. Oh, that's the son too, right? True. Wow, there's a lot more than I thought there were. Ugh. Oh, that's what you get. That's what you get. Yeah. When you go for revenge, dig 2 graves. Dude, you're a liability if you stay there. Again, the kid is... I don't get this kid at all. He just gets... It's almost like he's enamored with the glory and so forth and the violence. And it's like... Oh. Yeah, okay. Oof. அவன் வெளியூர்ல இருந்து ஆள் இறக்கி ஒரு சின்ன பையல வெட்டுவான். நீங்க எல்லாம் திருவிழால கூத்து பார்க்குற மாதிரி ஊரே சுத்தி நின்னு வேடிக்கை பாப்பீங்க. அத பார்த்து நான் கை கட்டி நிக்கணுமா? அவங்க ஒரு கொலை பண்ணாங்க, நாங்க ஒரு கொலை பண்ணோம். அதான் பஞ்சாயத்துல வச்சு தீத்தாச்சுல. குடும்பத்தில ஒத்த உயிர் தான் போயிருக்கு. இங்க விட்டா மொத்த உயிர் முன்னாடியே போயிருக்கோம். அதுக்கு நாங்க தான் காரணமா? Right. அந்த சின்ன பையனை என்ன பாடுபடுத்திருக்காங்க பாரு. இருந்தா கொன்னு இருப்பானோ. Dude. நீங்களும் இது ரெண்டு குடும்பத்தோட பிரச்சனை நினைச்சீங்கன்னா இதோட விட்டுருங்க. இல்ல இது ஊர் பிரச்சனை தான் ஆகணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நாங்க அதுக்கு தயாரா தான் வந்துருக்கோம். ஏன் அப்படி எல்லாம் பேசோனாடி? Just gonna turn into a big civil war now. வடக்கூரா அந்த அண்ணனை கொண்டாந்து ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும். அவனை கொலை பண்ணதுக்கு நம்ம மட்டும் இதுக்கு ஜெயிலுக்கு போகணும். இன்னும் 10 தலைமுறைக்கு அது போதும். இருந்தாலும் நம்ம கையில இருக்கிற 3 மரக்கா பாவப்பாடு அவன் கண்ணை ஊத்துச்சு பாரு. அது தப்பு. Greed. Yeah, greed makes them greed. உன் கண்ணு முன்னாடி நிறைய தப்பு நடந்துச்சு. அது உனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் நீ எதிர்த்த. ஆனா அவனுங்களை எதிர்க்கிறதுக்கு இது ஒண்ணு மட்டும் வழி இல்ல. Become a lawyer. நம்ம கிட்ட காடு இருந்தா எடுத்துக்கிடுவானுவ. ரூவா இருந்தா புடிங்கிடுவானுவ. ஆனா படிப்பை மட்டும் நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிடவே முடியாது சிதம்பரம். Right. படி. Study, yeah. நல்லா படிச்சு ஒரு அதிகாரத்துல போய் உட்காரு. ஆனா அதிகாரத்துக்கு வந்த அப்புறம் அவனுங்க நமக்கு பண்றத நீ எவனுக்கும் பண்ணாம. Right. God, I hate that. It's still not justice. Yeah. Putting on a brave smile. That was a hard one because I kept thinking it was going to turn into one of those where, you know, it has this good ending. He's going to go on a rampage. Everyone gets the justice and stuff, but I don't know. Yeah, and I think he summed it up pretty well. No matter if you have land, if you have money, they're going to take it. And they got the land, and he said they're going to live off of it for 10 generations, and they're still going to be unhappy. It's like it's such a non-stop, self-fulfilling, on and on. We're just going to hate each other and, you know, do each other wrong. And, you know, there are so many good people that try and do good, and yet no matter how good and giving and respectful of others, there are just others that will just, you know, they don't play by those rules. And it's sad. It is very, very sad. Yeah. So. You know, while watching this, it took me a little bit to get into seeing Dhanush as like an older guy. Because in the very beginning, I'm like, I guess I didn't see him as old just because like I know him as an actor and stuff. I'm like, why does this dude like have a kid that's like the same age as him? But as the movie went on, like his acting and his mannerisms and stuff, I started believing that he was that old. I'm like, oh yeah, he's kind of like an older man and all that, you know. And so I stopped like thinking that way about him being like young, and then I started like just getting like believing his character because he had a way of making me believe that.
But I definitely, you know, in the beginning, I was just like not totally convinced. But then within the first like 15 minutes or so, I'm like, oh yeah, okay, I buy it. Well done. You know, the mannerisms and stuff worked quite well. And I like the style of storytelling. Like they did a pretty good job, I think, of storytelling and doing his past, because through his whole thing being drunk and all that sort of, I'm like, there has to be something more. You knew to that this there guy. had to be something that, you know, got him to where he was in that stage, and that's true of most people. It gets them, something happens and it gets them there, and you know, some people recover and some people don't, and just and so it was really great storytelling in terms of setting up the dynamics and then getting them on this, you know, a race for life, and then, you know, the story comes out in an interesting way. I like it. But the kid was just so frustrated. You know, I was so ready for the ending when the kid was like there and caught, and then he'd finally, you know, like go back to back with his dad, where, you know, they're coming at him and the kid has like something, maybe not the best fighter, but at least something, you know. But geez, it was just so tough to watch because I was so expecting, I don't know, something different, and I thought I was going to get a different ending at the end where there would be some sort of justice, you know, for that guy. But that guy, you know, I don't know, like that whole family. But I guess they decided, the two families decided to just bury the hatchet and not turn it into a big community, like all-out war. But man, that's just so messed up. Like there was just so many other people that I think should have been punished, but weren't. I don't know. Like, it was really tough. It was tough to watch, but I guess that's like real life, right? Because you don't get a lot of that, what you want. Like, not everyone gets the proper justice and all that sort of stuff. So, I mean, I guess it's that harsh reality, but we watch a movie and we always like hope that it has some like movie ending or something. So him having to go to prison, they didn't really say how long he was going away for, but I mean, he's already kind of like older and, you know, drinking all that much during his whole life. I can't imagine he's that healthy. So, I don't know. I don't know if he'd be making it, but anyway. But what are you going to rate it? For as long as it was, the movie, because I think that things drug out a bit more than, you know, and it almost fell into some cliches of just when you think things had got a point where, you know, a new dawn was going to arise and things were cooler head and process was going to come in. They didn't even do that. And which I guess to what I said earlier in terms of just this nonstop back and forth, we're never going to be happy. It just kind of solidified that. But because it went so long and there was so much extra drawn out things that I was like, ugh. I'm going to give it a 6. Okay. I'm going to give it a 6. But I think the acting was very good. And the story was really good. But there was just parts I think could have been edited a bit more to a little tighter, tighten it up. Okay, that's fair. I'm going to give it a 7 because I did think that it was long, all that, but I did understand why they were kind of doing this, and it was really showing, I mean, it did show the struggles of their life and the distinct separation. I definitely became a little bit more interested once it had that flashback and once we learned a little bit more about him, because I was almost like the son in line of thinking, where it was like, why are you like being like this? Like, just go and get him, like go get your revenge or something. Like, I don't know, but dude, it's just, and then the kid being 16, that made a lot of sense too, because I was just like, dude, they did it right. Like, they took him in the middle of the night, they took his head, because then they had the police in their pocket and stuff. So if you have the police in your pocket, basically do whatever you want. But you should have just done it, like, not in the middle of like where everyone can see you, just like slip in at night or something and take him out. I don't know, like his brother slapping him in the bathroom and stuff. Like, wait for your opportunity, and that's when you take him out. Not like in the middle of like Park Square or whatever, you know, like that's Village Square, but Main Street. He was 16 and he just saw like, I'm gonna go and do it, and I don't care about the consequences. But you know, he was smart enough to do the bombs, and I'm like going, how is it that you can be so smart for this and then yet so dumb on your other execution? And he's 16, dude. I don't know. Like, you got to put that 16 hat back on.
But I wasn't making bombs at 16. know, I'm not making you bombs now. no, I'm not going to go into that. But wow, but I don't know, like 16, and you just see what's ahead of you, and you don't think, and you just go. And he had rage and stuff. But his character overall was just so frustrating because it's like 16, you should still be at the age where you'd be like a little worried, especially when you see all these men coming at you. Yep. And then later on, he wanders off again. Dude, I'd be so scared at 16, like knowing that I'm alone now. I would be like just hiding and like. I would don't do know. anything my dad told me at that point because he's obviously kept me alive, and what he's telling me is going to keep me alive. Yeah. Okay. So. But I think Dhanush's acting was amazing. Very well done. He played both characters very well, like old man him and then younger him. Like it was very convincing, like I said. So, I was like into it. But I guess when I looked at like One Man Army, I guess I expected a little bit different of a movie. Yeah, but it's just IMDb being IMDb, so like I have no idea. But I was expecting like him to, and he did, but he did take on hordes, and for example, he took on like 20 men by himself or something, right? Yeah. But, and they made it pretty realistic where, they didn't just have him get off scot-free and stuff, right? Like he took a whooping too. I still want to understand, how is it that there can be all these bystanders that just kind of look and watch and they don't get involved, but then yet when it's, hey, call the guys up, they all show up, and I'm like, some of them are standby people already. So I'm confused on how this, how my buddies work and how that, I don't know. Do you send out a text message? Obviously, there was not a lot of texting going on, but it's just kind of like, okay, whatever. Yeah. Well, anyway, it was still good. I did enjoy it. So thank you so much for the recommendations. And, we'll probably see Dhanush again in another movie. Yeah. I have seen a couple other recommendations with him in it. So maybe I'll look out for those. And you guys let us know in the comments. What did you think? How would you rate it? And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, and upvote the video by slapping the like button.